In this video, we are going to learn how to label human respiratory system. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මානව ශ්වසන පද්ධතිය නම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. So the first structure, we call it nasal cavity. In Sinhala, nas kuharaya. So we can label it as nasal cavity. In Sinhala, nas kuharaya. The next structure that we have to label is this one, and label this, and in the video that we learned to label digestive system. එදින ඊළඟට අපි මුලින්ම නාස් කුහරේ nasal cavity එක නම් කළා. ඊළඟටත් තියෙන්නේ cavity එකක්. ඉතින් මේකත් අපි නම් කළා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය නම් කරන්න ඉගෙන ගත්ත ඒ වීඩියෝ එකේ. So I think you know that, and we call it buccal cavity. Sinhala mukha kuharaya, buccal cavity. In Sinhala we call mukha kuharaya. The next structure that we have to label is this one. So this is important to make sounds, and we call it larynx. In Sinhala, Soralaya. We can label it as larynx. In Sinhala, Soralaya. Okay, then we are going to label this structure. So I think you can remember this one. We label it in the video that we learned to label a digestive system. So this structure is called pharynx. In Sinhala, Grasanikawa. Sinhala we call Grasanikawa. So next we can see this tube-like structure. Next we can see this tube-like structure. Next we can see this tube-like structure which go downward to our body, which go downward. So we call it as trachea. In Sinhala, Shvasanalaya. So we can label it as trachea, Shvasanalaya. Then next we have to label this structure. So it's a bone, and we call it as sternum. In Sinhala, Uratalaya.
ඉතින් අපි ශ්වසනාලය නම් කරා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන අස්තයක්. ඒ අස්තිය අපි හඳුන්වනවා උරතලය කියලා. The next structure that we have to label is, so next you can see this trachea is divided into two parts. We call this tube as bronchus. Bronchus in Sinhala ශ්වාස නාලිකාව. So the plural word is bronchi. ඉතින් මේකේ බහුවචනය තමයි bronchi කියන එක. ශ්වාස නාලිකා කියන එකේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම් එක singular noun එක තමයි bronchus. ශ්වාස නාලිකාව. Then we can see these structures which are like rings. So we know that these are bones and they protect our lung. So we call these structures as ribs. In Sinhala, parshu. Next, we have to label these smaller tubes which connect to bronchus. So these are called bronchioles. We call them as bronchioles. In Sinhala, anushwasa nalika. So the last structure that we have to label is this one. I think you can remember this since we label this in the video that we learned to label a human digestive system. So this is the it's a muscle that separate our thoracic cavity from abdominal cavity. අපි දන්නවා මෙන්න මේ ව්‍යුහය තමයි අපේ උරස් කුහරය සහ උදර කුහරය වෙන් කරන්නේ. මේක මාංශපේශියක්. දැන් අපි ඒක හඳුන්වනවා මහා ප්‍රාචීරය කියලා. In English we call it as diaphragm. So we can label it as in Sinhala මහා ප්‍රාචීරය. So with that we label all the main parts of human respiratory system. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මානව ශ්වසන පද්ධතිය label කරන්නට පුළුවන්. The final point that you have to keep in your mind is that the main tube that we can see in a respiratory system is trachea. Then it divided into bronchus. This bronchus divides into bronchioles. So this is the pathway that inhale air goes inside our body. So please keep it in your mind and don't forget to practice to label these things. And next video we are going to label
urinary system. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මානව ශ්වසන පද්ධතිය නම් කරන්නේ. අපි මානව ශ්වසන පද්ධතියේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා නාලිකා වර්ග කිහිපයක්. එකෙන් ප්‍රධාන නාලිකාව වෙන්නේ ට්‍රැකියා නැත්නම් ශ්වසනාලය. ශ්වසනාලය බෙදී යනවා බ්‍රොන්කස් වලට නැත්නම් ශ්වාසනාලිකාවලට. ඊට පස්සේ මේ ශ්වාසනාලිකාව තව දුරටත් බෙදී යනවා. අපි යන්නේ ශාඛාවලට කියනවා බ්‍රොකියෝලස් එහෙම නැත්නම් අනුශ්වාස නාලිකා කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මානව මූත්‍රවාහිනී පද්ධතිය ලේබල් කරන විදිහ සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙන්. So until then, happy learning.